This conference will now be recorded. So సో మీది ముందు బ్యాచ్ 7 to 8 బ్యాచ్ వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 to 4 ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళారు. టుడే ఇన్ ద క్యాప్ జెమినీ ఇంటర్వ్యూ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ విచ్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్. వాట్ ఈస్ రిఫరెన్స్ యూజర్ అండ్ హ్యావ్ యూ ఎవర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ అడిగారు. సో మేక్ షూర్ దట్ యూ ఆన్సర్ కరెక్ట్లీ. దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ రిఫరెన్స్ యూజర్ అండ్ హ్యావ్ యూ ఎవర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఏ రిఫరెన్స్ యూజర్? Extension కంప్లీట్ of గా dialog user. చెప్పండి. Extension of dialog user, sir. Okay, right. So reference user is nothing but it is useful for providing extra access for a dialog user. So the extra access refers the dialog user can only get access up to 312 profiles. If we require more than 312 profiles, then we are going to use the reference user concept. And coming to the second question, have you ever implemented the reference user? The answer should be no. I know the concept, but I have never got an opportunity to implement in the real time. This should be an answer. This is the very recent interview question which was asked in the cab journey. Just today at 3:30 he have attended and he have informed me. And some of the questions from your side, I think only about the roles is the only topic which they have asked. So almost somewhat similar question which I have asked, that is scenario based question only. Let me just check, or will you be able to answer this question? So the question is, user number one have already access for set of roles. You can just assume or 2 to 3 roles he is already having access. Now user number two have joined the company and he also required access for same roles. So what are you going to provide, or what is the solution you are going to provide? So user number one is having some set of roles, and user number two who have newly joined the company also required access for same roles. So what are the possible ways we can provide him access? ఏంటిది? We can assign the same profiles, sir. Profile. Okay, so I got two answers, one from online and one from offline. Both the answers are correct. So here you can assign the roles to the user in two ways. First method is we can simply assign the users to the, you can even assign the second user to same roles. It may be a single role, it may be a composite role, it may be a derived role. It does not matter. So what roles it may be, we can assign this user number two also to same set of roles. We are having option in PFCG as the roles can be assigned for multiple users. And second possible way, that is the answer which I got from the offline, that is copy of the roles. We can just copy these roles and assign it to the user number two. Okay, so but the most efficient way will be assigning to the roles. Again, this depends from company to company. I cannot say this is the efficient way or this is the efficient way. Both has advantages and disadvantages. So what is the disadvantage if I assign the user to same roles? Any disadvantages can you name, can we consider? So this is the scenario. Roll number one is having, we are having SU01, SU10 and PFCG. So now you have given access to user number one and user number two. So this is one of the easiest way we can give access. Now is there any disadvantage here? గట్టిగా చెప్పండి. కరెక్ట్ అయినా రాంగ్ అయినా గట్టిగా చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే,
సో నేను అడుగుతుంది ఏంటంటే ఈ సేమ్ రోల్ ని ఇద్దరు యూజర్స్ కి ఐ హావ్ అసైన్. సో ఈ what may be disadvantage in the future? The disadvantage is, so the disadvantage in scenario one is advantage of scenario two. That is, if at all I need to customize access for one user, it will be not possible. సో ఒక యూజర్ కి మాత్రమే నేను ఆథరైజేషన్ లెవెల్లో ఏదైనా కస్టమైజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ టు రిమూవ్ యాక్సెస్ టు క్రియేట్ ఏ యూజర్. ఈ యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేయాలి అంటే I in my example I want to implement only for user number one, but unfortunately ఈ రోల్ కి ఇద్దరికి ఉంది కాబట్టి it again takes lot of process. ఒక యూజర్ ని తీసేయాలి, మళ్ళీ ఆ యూజర్ కి ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఫాలో అవ్వాలి. This will be looking at disadvantage. Second scenario లో this is an advantage. మనం రోల్స్ కాపీ చేసి సెకండ్ యూజర్ కి చేస్తే we can customize those roles according to the user requirements. యూజర్ కి ఫ్యూచర్ లో ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే కస్టమైజ్ చేయడానికి we can do the same thing. So this is a second, this is one of the person which we got. So ఎవరు కూడా how to copy the rules అని ఎవరు అడగలేదు ఇక్కడ. సినారియో బేస్డ్ అర్థమైందా? రియల్ మీకు ఇంటర్వ్యూలో మోస్ట్లీ సినారియో బేస్డ్ ఉంటుంది. Okay, go for it. And I guess up to here and remaining questions he have got from security policy and audit related questions actually. So we will discuss later. Now let us go for PFCG. So can I go to the today's topic? Anyone having any doubts from the last week topic? Under revision chesara? Right, then we will start the session as early as possible. Right. So now going for the PFCG. Firstly, what is the security hierarchy? E code, so transaction code starts with T code contains classes. Classes contain objects. objects, Object objects, contain fields, fields, contain field values. సో ఆఫ్లైన్ మీరు చూసారు కదా ఇందాక జిఆర్సి ఇంప్లిమెంటేషన్, మీరు జిఆర్సి సిస్టమ్ లో ఉన్న మళ్ళీ పిఎఫ్సిజిలోకి వచ్చి ఇవన్నీ కస్టమైజ్ చేయాల్సిందే. ఓకే, సో నేర్చుకోండి ఇక్కడ ఇన్ డెప్త్ గా క్లియర్ గా ఇక్కడే నేర్చుకోండి. ఆథరైజేషన్ కస్టమైజేషన్ ఇంతకు ముందు వాళ్ళు ఏం చేశారు, జిఆర్సి సిస్టమ్ త్రూ ఆథరైజేషన్స్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో. But still what they are doing, they are again coming to PFCG and doing all the customizations. That's the reason basics are very very important. Okay, right then. So let's create another role, z underscore role 9999, and go for the single role and go for the menu option. So add some random transaction code, SM50 and a transaction code I have added. Now go for the authorization, change authorization data. So when I come here, here I can display the classes. Any classes ఉన్నాయి ఇక్కడ? Two classes are there. One is the cross application, other one is the basics administration. Code name is class code name BCA. So when I expand this class, here there are the object in ఒకటే object s underscore admin fcd system authorization. When I open this one, here I am having field. ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి? ఒకటే ఫీల్డ్. సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫంక్షన్ ఇస్ ఎ ఫీల్డ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫీల్డ్ వాల్యూ వి ఆర్ హ్యావింగ్? PADM అన్నది ఫీల్డ్ వాల్యూ. ఓకే, దట్స్ ఇట్. నౌ లెట్ us go back and go further. సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా? ఎనీ డౌట్స్ ఎనీవన్ హ్యావింగ్? How to identify and customize the objects according to the requirement. Now సో ఇప్పుడు వరకు మనం చేసిన సినారియోస్ ఏంటంటే, సో we know which authorization object to customize. So till last week we have done something like we are having knowledge about what is the transaction code, what is the class, ఈ క్లాస్ లో ఏ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో వాట్ ఈస్ ద ఫీల్డ్
and what is the field value we need to customize. ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని తెలుసు మనకి. Now let us take an assumption that, so this is a scenario now, a new scenario we are going to do, that is a finance consultant is there. He said that I am having access for a transaction code called FS00, and I was unable to perform an action called create general ledger account. సో అర్థమైన సినారియో, ఒక ఫినాన్స్ కన్సల్టెంట్ కి వచ్చి ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ చెప్పాడు. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ లో ఒక పర్టికులర్ యాక్షన్ ని పెర్ఫామ్ చేయలేకపోతున్నా అని హీ హ్యావ్ రైజ్ దిస్. నౌ టెల్ మీ హౌ కెన్ వి ప్రొవైడ్ యాక్సెస్. సో ఇప్పుడు వరకు అంటే వీఆర్ డూయింగ్ SU01 విచ్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ వెల్ నోన్ ఫర్ అస్, మనకి బాగా తెలుసు కాబట్టి ఒకవేళ ఇఫ్ సమ్వన్ ఆస్క్ వి నీడ్ యాక్సెస్ టు క్రియేట్ యూజర్, డిలీట్ యూజర్, డిస్ప్లే యూజర్ అంటే మనం చేస్తాం డైరెక్ట్ గా. బట్ ఈ సినారియోలో అలా కాదు. దిస్ ఈజ్ ఎ ఫినాన్స్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్, వీ హ్యావ్ నో ఐడియా అబౌట్ దిస్. వాట్ ఈస్ ద జనరల్ థింగ్ మనకి ఇప్పుడు దాకా తెలిసింది ఏంటి? We will be asking him what is the object, what is the field, and what is the field value for this transaction code. Now tell me one thing, is there any scope for this finance consultant to have idea about this one? అసలు ఒక ఫినాన్స్ కన్సల్టెంట్ కి ఐడియా ఉంటుందా ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి, ఫీల్డ్ వాల్యూ? నో స్కోప్. ఓన్లీ సెక్యూరిటీ టీమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఐడియా అబౌట్ ఆల్ దీస్ ఆథరైజేషన్స్. వాళ్ళకి కావాల్సిందల్లా ఒకటే, FS00లో యూజర్ క్రియేట్ ఆప్షన్ పనిచేయట్లేదు, నాకు యాక్సెస్ కావాలి, ఐ హ్యావ్ ఆల్ ద permissions or approvals I am having. So వాళ్ళు that is their requirement, this is our requirement. So ఈ particular scenario లో ఏమవుతుందంటే both the security team or both the administrator, that is a security consultant, and the SAP consultant. SAP consultant అంటే these people, basis, ABAP, okay, finance, controlling the people who requested for access. చాలా మంది ఇక్కడ నేను ఇలా చెప్తే, సో సెక్యూరిటీ టీం వాళ్ళు SAP కన్సల్టెంట్స్ కాదా అంటే దే ఆర్ ఆల్సో SAP కన్సల్టెంట్స్ ఓన్లీ, బట్ మనం ఆల్రెడీ స్పెసిఫై చేసాం కదా అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. ఏ పార్ట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ టీమ్ ఎవరైనా సరే SAP కన్సల్టెంట్స్ అని నేమ్ చేస్తాం. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ as both as administrator and SAP consultant have no idea about object, field value. సో ఏ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏ ఫీల్డ్ కి ఏ ఫీల్డ్ వాల్యూ కావాలో ఇద్దరికి కూడా ఇక్కడ ఐడియా లేదు. దిస్ ఈస్ ద సినారియో. సో టు మోర్ సింప్లిఫై దిస్ వన్, ఐ ఆమ్ జస్ట్ కస్టమైజింగ్ దిస్ వన్. ఫినాన్స్ ప్లేస్ లో సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్ గా తీసుకుంటున్నా, అండ్ FS00 ప్లేస్ లో SU01 తీసుకుంటున్నాను. And I am taking the scenario like he required access to create user. So let me just assumption, okay, both of you, the security consultant who required access to create user, and you the security consultant who need to provide access, ఇద్దరికి కూడా ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో ఐడియా లేదు. దిస్ ఈస్ ద సినారియో. మనకి బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం మనకు తెలిసిన ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ నే ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నాను. సో టు డూ దిస్ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఫస్ట్ వి రిక్వైర్డ్ ఏ యూజర్ ఐడి. ఒక యూజర్ ఐడి కావాలి. వేర్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ యూజర్ ఐడి? SU01. సో వాట్ ఆర్ ద మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్? Last name and password. So I am giving something like MIAUTH. యూజర్ ఐడి జస్ట్ ర్యాండమ్ గా ఇచ్చాను అంతే. And going for the logon data, so give a user ID here, welcome@123, 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 and save the details.
Now create a role for this user ID. PFCG ki velli I am creating a role. Z underscore AI AUTH and just go and create a single role and go for the menu option. Transaction code SU01. Assign the transaction code and మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇంటెన్షనల్ గా క్రియేట్ ఆప్షన్ ని తీసేయాలి టు క్రియేట్ ద సినారియో విచ్ వీ హ్యావ్ డన్ మనం డిస్కస్ చేసిన సినారియో మనకు కావాలి అంటే వీ షుడ్ రిమూవ్ యాక్సెస్ ఫర్ క్రియేట్ ఆప్షన్ ఫుల్ ఆథరైజేషన్ అండ్ ఫుల్ ఆథరైజేషన్ లేదా రైట్ సో go for basis s underscore user underscore grp and go for the activity and remove the access for create. So create option ni తీసేసాం. Generate the profile. Okay, now go back, assign it to the user, that is mi underscore auth. సో డూ ద యూజర్ కంపారిజన్. సో మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసిన సినారియోని మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసాం. నౌ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇస్ దిస్ యూజర్ ఐడి MIAUTH హ్యావ్ నో ఐడియా అబౌట్ what is the object we need to customize, and I as a security consultant I also don't have idea what is the object I need to customize. So ఈ సినారియోలో ఏం చేయాలంటే I will give the example here. So MIAUTH, he is a user who is having access for SU01 but cannot perform create user అనే యాక్షన్ ని పెర్ఫామ్ చేయలేడు. సో వాట్ I am doing is, again ఈ సినారియోలో I am giving him access for a new transaction code. The transaction code is SU53. ECCలో చేసామా? ECCలో just a second. So what happened is ECCలో కొంచెం రిపోర్ట్ జనరేషన్ ఎర్రర్ వస్తుంది, మీకు పర్ఫెక్ట్ రావటం లేదు. దిస్ వన్ ఐ విల్ పెర్ఫార్మ్ ఇన్ ద GRC సిస్టమ్. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ కంప్లీట్ గా అవుతుంది కానీ ద రిపోర్ట్ అన్నది మీకు డిస్ప్లే కొంచెం ఇష్యూ ఉంది ఇక్కడ. సో ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇన్ ద GRC సిస్టమ్ ద సేమ్ థింగ్ what I have create MIAUTH, create this one, authorization and give the last name, password welcome 123 and welcome 123 and create a role. PFCG kelli create a role. So create it and go for the menu, add the transaction code called SU01, remove the access. ఇందాక మనం చేసిన సేమ్ యాక్టివిటీ యాక్సెస్ ని రిమూవ్ చేసేద్దాం. గో ఫర్ ద చేంజ్ ఆప్షన్, ఫుల్ ఆథరైజేషన్ ఇచ్చి, సో open this class, open the object s underscore user underscore grp and open the this and remove the create option and save this one and generate the profile. So now same way assign it to the user కి assign చేద్దాం. సో MIAUTH. So ఈ సినారియోలో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ హియర్ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ హిమ్ ఏ న్యూ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. ఒక కొత్త ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఈస్ SU53.
So what is SU53? Evaluate authorization check. So ఎవరికైతే authorization ఇంకా కావాలి బట్ దే హ్యావ్ నో ఐడియా అలాంటి వాళ్ళకి SU53కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. సో ఆఫ్టర్ గివింగ్ దిస్ వన్ జస్ట్ గో. సో మీరు ఎప్పుడైతే మెనూ డిస్టర్బ్ చేశారో దెన్ కంపల్సరీలీ యూ హ్యావ్ టు జనరేట్ ద ప్రొఫైల్. మళ్ళీ ఒక ప్రొఫైల్ ని జనరేట్ చేయాలి. జస్ట్ జనరేట్ ద ప్రొఫైల్. సో లెట్ మీ వన్స్ చెక్. ఇక్కడ ఇందాక మనం చేంజ్ చేసిన ఏమైనా డిస్టర్బ్ అయినాయేమో. నథింగ్ హ్యాపెన్, నథింగ్ హ్యాపెన్. సో just assign it to the already user kundi kabatti save the details. Now we have assigned this new transaction code. Now in this scenario what I have to do is I have to log in with the, as an SAP consultant. ఎవరైతే ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ కి ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి తెలియవో ఆ కన్సల్టెంట్ ఐడి ద్వారా లాగిన్ అవుతున్నా మీకు చూపించడానికి. MIAUTH and the giving the password. So reset the password as it is a dialog user. Now what SAP security consultant is going to suggest is first go and perform that particular activity. మీరు ఏదైతే యాక్టివిటీ మీకు పర్మిషన్ లేదని చెప్తున్నారో ఆ పర్టికులర్ యాక్టివిటీని పెర్ఫామ్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ఇట్? SU01 లో క్రియేట్ ఆప్షన్ లేదు. సో జస్ట్ గో అండ్ ట్రై టు క్రియేట్ ఏ యూజర్ ఐడి. సో create it. What it is saying, you are not authorized to create a users. So ఈ యాక్షన్ పెర్ఫామ్ అయిన తర్వాత implement a transaction code called SU53. So when you implement the SU53, immediately you are going to get the missing authorization object. ఏదైతే మీకు authorization మిస్ అయిందో అది మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది. సో మీకు అర్థమైతే జస్ట్ ఇన్ఫార్మ్ వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఫీల్డ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫీల్డ్ వాల్యూ. ఓకే, ఏదైతే ఫీల్డ్ వాల్యూ మిస్ అయిందో మీకు ఇన్ డీటెయిల్ వ్యూ కనిపిస్తుంది. ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ SU01, ఆబ్జెక్ట్ S_user_grp, ఫీల్డ్ యాక్టివిటీ, ఫీల్డ్ వాల్యూ మిస్ అయింది ఏంటి? 01. ఒకవేళ ఇఫ్ అట్ ఆల్ హీ ఈస్ అనేబుల్ టు ఇన్ఫార్మ్ యూ ద సేమ్. సో ఈ రిపోర్ట్ అయితే వచ్చింది కానీ దే డిడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ద రిపోర్ట్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? వెరీ సింపుల్ థింగ్. హియర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ద సేవ్ ఫైల్ ఆప్షన్. Okay, just go for the desktop and just save the file. Okay, missing authorization information and save the file. So export కి authorization తీసేశారు. You can just use this option and download the report here. This same report will be sent to the SAP consultant. చూడండి ఈ రిపోర్ట్ ఎలా ఉందో మొత్తం ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా యూజర్ నేమ్, సిస్టమ్ ఐడి, ఓకే, క్లయింట్ నెంబర్, ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్, ఆబ్జెక్ట్, ఫీల్డ్ వాల్యూ. ఒక సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్ కి ఆథరైజేషన్ కి ఇవ్వడానికి కావాల్సిన అన్ని డీటెయిల్స్ చాలా డీటెయిల్ గా ఉంటాయి. నౌ యాజ్ ఏ సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్ ఏం చేయాలి? ఈ యూజర్ కున్న రోల్ ఆర్ రోల్స్ సెర్చ్ చేయాలి. సో ఒకటే రోల్ ఉంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో ఫర్ దట్ రోల్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు సెర్చ్. సో ఇక్కడ సో క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ చాలా ఉంటాయి కదా. సో ఇట్ మే టేక్ టైం. సో దీనికి సింపుల్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే వీ కెన్ గో ఫర్ కంట్రోల్ F. సో కంట్రోల్ F, యా, అండ్ హియర్ గివ్ ద ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. మనకి ఆల్రెడీ మిస్సింగ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఇచ్చారు. వాట్ ఇట్ ఈస్? S_user_grp. just simply go for it. సో ఇక్కడ ఇవ్వండి S_user_grp and find the object. సో డైరెక్ట్ గా మీకు ఓపెన్ అయిపోతుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద మిస్సింగ్ ఫీల్డ్ దే హ్యావ్ మెన్షన్? యాక్టివిటీ అనే ఫీల్డ్ లో
field value 01 మిస్ అయింది. సో go for the activity field and 01 is the missing value they have provided. Just simply assign that value and save the details. That's it, and generate the profile as it is. Now you are going to inform we are done with the authorization. You can just try to perform the same activity right now. So what name just sir, directly the consultant is going to access SU01 and try to create user ID. So this is how you can give access for a consultant who is unable to inform you the authorization data. సో మీకు పర్టికులర్గా ఒక ఆథరైజేషన్ డేటా అన్నది ఇవ్వలేకపోతే వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దీస్ స్టెప్స్. ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ SU53 ఫర్ evaluation of authorization or to find out missing authorizations. సో ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్? సో మీరు లాస్ట్ వీక్ రివిజన్ చేయకపోతే ఇది కొంచెం మీకు కష్టం అర్థం అవుతాం. సో డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇప్పుడే అడగండి. ఎనీవన్? అశోక్, తేజ, రమ్య, రఘు. సార్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్. సేమ్ మిస్సింగ్ ఆథరైజేషన్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ రైట్ దెన్. సో అగైన్ నేను మళ్ళీ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ. సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్, సో so this user is having access for SU01, but he is not having authorization to delete the users. So SU01 lo what is the activities we can perform? Create, change, lock, unlock, delete, copy, ఇవన్నీ చేయొచ్చు. Even though this user having access for SU01, he is not having access for delete option or display option కి access లేదు అనుకుందాం. He is not able to display the user details. Okay, generate the profile. So ikkada varaku ardhamainda everyone? This user is having access for SU01, but he is not having access to display the users. This is the scenario. Now what he is requesting is, I required access to display the user information. This is the requirement he is sending. Now what you are asking as a security consultant, so మీరు యూజర్ డిస్ప్లే కి యాక్సెస్ అడిగారు, మీరు అప్రూవల్ ఉన్నారు, ఇట్స్ ఓకే. బట్ do you have any idea about what is the object, what is the field, what is the field value? ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి do you have any knowledge or not, you are going to ask them. So what you have to do, so generally let us assume that వాళ్ళకి they are having no idea about it. So ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి లైక్ వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఫీల్డ్, వాట్ ఈస్ ద ఫీల్డ్ వాల్యూ దే హ్యావ్ టు కస్టమైజ్ యాక్సెస్ వాళ్ళకి ఐడియా లేదు. సో user having access for transaction code but cannot perform particular action. సో ఏం యాక్షన్ కి, లైక్ మన ఎగ్జాంపుల్ లో SU01 కి యాక్సెస్ ఉంది కానీ he cannot perform the action called delete or display అనే యాక్షన్ ని చేయలేకపోతున్నాడు. డిస్ప్లే యూజర్, ఈవెన్ దో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్
we cannot display the user, particular user. Then as a security consultant, so to get display access, what is the object and what is the field and what is the field value అని మనం అడుగుతాం. Then the user replies, I have no idea. Then మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ యూజర్ కి we are going to give access for a new transaction code called SU53. సో SU53 కి యాక్సెస్ ఇచ్చిన తర్వాత we are asking him try to perform that particular action which you cannot perform. మీరు ఏదైతే యాక్షన్ ని పెర్ఫామ్ చేయలేకపోతున్నారో try to perform that action for one more time. That is SU01 కి యాక్సెస్ ఉంది and he is not able to display the users. So perform that యాక్షన్. ఈ యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేసిన ఇమ్మీడియట్ గా ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కాల్డ్ SU53. So when you implement SU53, what are the missing authorization objects? Everything you are going to get here. So ఇది లాస్ట్ అది. So the transaction code is SU01 and the object is S underscore user underscore grp activity value. ఈ ఫీల్డ్ కి ఈ వాల్యూ కి యాక్సెస్ లేకపోవటం వల్ల he cannot perform the action called display the user. ఒకవేళ if he understand what is the object, what is the field, what is the field value, they are going to inform the same to the user. ఒకవేళ వాళ్ళకి అర్థం కాకపోతే simply they are going to download the report and the report will be sent to the security consultant. So we as a security consultant can understand this one. So missing authorization series, what it is saying, failed check. So what are the failed checks? SU01 object S underscore user underscore grp field activity field value 3. So ఈ authorization లేకపోవటం వల్ల he is unable to display the user. So if we give access to this particular object field and field value, he will be able to access the user details or display the user. This is the scenario which we have done now. So still if you are having any doubts you can ask me. So is it clear for everyone? Ashok? Yes, sir. Right then. So this is all about the other missing authorization objects. So practice like 2 to 3 times, it will be bit easier only. అంత కాంప్లికేటెడ్ ఏమి ఉండదు. జస్ట్ చిన్న సినారియో, ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ని యాడ్ చేసి ఫెయిల్డ్ ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. దెర్ ఈస్ నథింగ్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్ అబౌట్ ఇట్. నౌ లెట్ us go. So go to the authorization tabs one more time. So now we are going to see something called as a so just create a single role, and when I go for the menu I am adding some transaction codes, లేదా multiple transaction codes you can add here. So when I add the transaction codes, go for the authorizations. So ఈ authorizations కి మనం వెళ్ళినప్పుడు here we can see some different statuses here. So these are called as మీకు స్టాండర్డ్ అని కనిపిస్తున్నాయి. These are called as the status of the authorization objects. So మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టేటసెస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క స్టేటస్ కి ఒక్కొక్క పర్టికులర్ మీనింగ్ అయితే ఉంది. లెట్ us see డీటెయిల్లీ
what are the different authorization statuses we are having and what is their meaning. So let us see. Firstly, authorize, the topic we are discussing here is the authorization object statuses. So first status we are having is the standard status. So when are we going to get the standard status? So when there are default values provided by SAP. So yanta అవసరం లేదు, very simple thing, default values. So SAP by default గా ఇచ్చిన values as it is గా ఉంటే it will be showing the status as standard. Now tell me, మనం ఈ రోజులో ఏమైనా కస్టమైజేషన్స్ చేసావా till now? ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ని ఏమైనా కస్టమైజ్ చేసామా? నథింగ్ లైక్ దట్. సో దట్స్ వై ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఎస్ఏపి వాడు బై స్టాండర్డ్ గా ఇచ్చినవి, డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ అనాలి. స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ కానీ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ కానీ ఆబ్జెక్ట్ కి ఉంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ it, then we are going to get the standard status. So after standard status, the next status we are having is the changed status. So when are we going to get the changed status? For suppose I am going for the object, so for this one the default values are 0, 3 and 22. So default ga vachinindi. Now I am adding one more value here and save the thing. So now what is the status here? Changed. So when are we going to get the changed one? Whenever we customize the default values. సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో ఎస్ఏపి ఇచ్చిన డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ని మనం ఎప్పుడైనా కస్టమైజ్ చేస్తే దెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద స్టేటస్ యాజ్ చేంజ్డ్. థర్డ్ వన్ we are having is the maintained status. Let us see when are we going to get maintained status. So here what I am going to do is open another object. So this is the object which I have. So ఈ object లో select this field called role name. Field value ఏముంది? No, it's అది activity ఇది. Activity field ఇది. I am asking about role name field. So role name field కి field value empty గా ఉంది. There is no field value here. So here I am giving some value here. ఏదో ఒక random గా ఒక వాల్యూ అయితే ఇస్తున్నాను and save the thing. Now see the status. So ఈ ఆబ్జెక్ట్ స్టేటస్ ఏమని వచ్చింది? Maintained. So when are we going to get the status as maintained? When we give value in an empty field. సో మీకు డిఫాల్ట్ గా వచ్చిన ఎంప్టీ ఫీల్డ్స్ లో ఏమైనా కస్టమైజేషన్స్ చేస్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద స్టేటస్ యాజ్ మెయింటైన్. సో చేంజ్డ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆల్రెడీ వాల్యూస్ ఉండి వాటిని కస్టమైజ్ చేస్తే స్టేటస్ చేంజ్డ్ అని వస్తుంది. ఒకవేళ డిఫాల్ట్ గా ఫీల్డ్ వాల్యూ అన్నది ఎంప్టీగా వచ్చి మీరేమైనా వాల్యూ ఇస్తే దాని స్టేటస్ వచ్చి మెయింటైన్డ్ గా ఉంటుంది. And last scenario will be manual. So when are we going to get the status as manual? Let us see. So above we are having an option called manual. So what is this option for is if we got a scenario to insert an object directly into the role. సో ఇప్పుడు వరకు ఏమవుతుంది? ఈ ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని మనం యాడ్ చేసిన ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ వల్ల వస్తున్నాయి. ఓకే, అర్థమైందా? మనం యాడ్ చేసిన ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ వల్ల ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని వచ్చింది. బట్
I need an object to be inserted directly to the role. ఏ T code వల్ల వచ్చిన ఆబ్జెక్ట్ కాదు ఇది, బట్ ఐ రిక్వైర్ దిస్ వన్ ఇన్ ద ఆథరైజేషన్ టాబ్. ఈ రోల్ లో ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఐ రిక్వైర్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. So then what I can do is just go for manual option and insert the object directly in this way. So where it is here, you are having manual option. చూడండి. సో మళ్ళీ కూడా, సో when you take this particular object, సో అన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను. So now it will be easier. So see carefully, ఈ particular object వచ్చి s_user_grp. ఇక్కడ మళ్ళీ టూ స్టేటసెస్ ఉన్నాయి. why? సో వై? బికాస్ ఈ స్టాండర్డ్ స్టేటస్ ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ వీ గాట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఆబ్జెక్ట్ డ్యూ టు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. SU01 అనే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ని యాడ్ చేయటం వల్ల మనకి ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ గా వచ్చింది. సో ద స్టేటస్ ఈ స్టాండర్డ్. కానీ సెకండ్ వన్, డ్యూ టు మై కస్టమైజేషన్ రిక్వైర్మెంట్, I inserted manually the same object for the second time. So I got this one as a manual. మీకు ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? మాన్యువల్ ఎందుకు వస్తుంది అర్థమైంది కదా. సినారియో తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వై డు వి నీడ్ ఇన్సర్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ మాన్యువల్లీ, వి విల్ డిస్కస్ లేటర్, నాట్ రైట్ నౌ. ఫస్ట్ మాన్యువల్ అన్న స్టేటస్ అర్థమైంది కదా. ఇఫ్ వి సింపుల్ థింగ్, ఇఫ్ వి ఇన్సర్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ డైరెక్ట్లీ ఇంటూ ఏ రోల్, then the status will be manual. So ఇక్కడ ఇస్తాను, insert an object directly in the role, then we are going to get the status called manual. So these are the four different types of statuses we are having. Now ఇక్కడ క్లియరా? సో క్వశ్చన్స్ యూ మే గెట్ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్. జనరల్గా అయితే కంపారిజన్ అడుగుతారు, సర్టిఫికేషన్లు ఎక్కువ వస్తాయి కానీ ఇంటర్వ్యూలో మోస్ట్లీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎవరు అడగరు. బట్ మోస్ట్లీ వన్ ఆర్ అదర్ టైమ్ ద కామన్ క్వశ్చన్ యూ మే గెట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద status or what is the difference between the status changed and the maintained. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కంపారిజన్ అడుగుతారు టూ స్టేటసెస్ మధ్యలో. మోస్ట్ కామన్లీ చేంజ్డ్ అండ్ మెయింటైన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది ఈ పాయింట్లోనే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే, వెన్ వీ గెట్ ద చేంజ్డ్ స్టేటస్, so default values, standard values kanna default values will be more technical. So when we customize the default values, you are going to get the changed status. When are we going to get the maintained status? Yeah, when we give a value in the empty fields, then we get the status called maintained. So these are the two scenarios. ఇలాగే ఏమైనా అడగచ్చు. What is the difference between standard and maintained? What is the difference between changed and manual? ఏ రెండు కంపారిజన్ అయినా అడగచ్చు, బట్ మోస్ట్ కామన్లీ ఈ రెండింటికే అడుగుతారు. Okay, try to difference. So how is these things useful? So ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి అంటే there are different things. Now I want to see what is the object that was changed. Default values customize చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ఏమిటి? s_user_pro. What is the object that I have given empty, I have given value in the empty field? s_user_agr. So in which authorized, what is the object I have done manually? s_user_grp. ఇలాగా మనకి ఈజీ అండర్స్టాండింగ్. అండ్ మోస్ట్ కామన్లీ చూడండి, సో ద ప్రయారిటీ విల్ బి ఫ్రమ్ లోవర్ టు హయ్యర్. సో లోవర్ టు హయ్యర్ అంటే డిస్ప్లే పర్పస్ కి చెప్తున్నా. సో హియర్ ద లాస్ట్ చేంజ్ ఐ హావ్ డన్ ఇస్ మాన్యువల్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి. సో ద ఆబ్జెక్ట్, ద
complete ga authorization object status is changed into manual, and the class status is also changed into manual. Now first suppose I am going to change this activity. So default value ni customize chesa, what it has been updated to change it here. Now let us generate it. Okay, so manual తీసుకున్నా ఇట్స్ ఓకే, బట్ జనరల్ గా లాస్ట్ చేంజ్ అన్నది అప్డేట్ అవుతుంది మనకి పైన. ఓకే, రైట్. Now, the next scenario is related to the same topic. So, this is also an interview question only. The question is, so ఇది ఫస్ట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ గా చెప్తాను, తర్వాత సినారియో బేస్డ్ గా అడుగుతా. ఐ do not require an authorization object. సో ఒక పర్టిక్యులర్ రోల్లో ఒక ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్ నాకు అవసరమే లేదు. కెన్ ఐ డిలీట్ ఇట్? ఆర్ ఎల్స్ మోస్ట్ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇస్, కెన్ ఐ డిలీట్ an authorization object from a role? డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. సో ఒక రోల్ లో నుంచి ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్ ని డిలీట్ చేయగలమా లేదా ఇస్ ద క్వశ్చన్. ద ఆన్సర్ ఈస్ ఎస్, we can delete an authorization object from the role, but it should satisfy two conditions. So what are the two conditions? First condition should be it must be in inactive state. So అది inactive stage లో ఉండాలి. Let us go back and let us see how to inactivate any object. So this is an object here. So ఈ object పక్కనే we are having this one. So ఒక rectangle shape లో red and white color లో ఉంది. If I click this one, it will become inactive in this way. సో మళ్ళీ ఇన్యాక్టివ్ చేసుకున్న దాన్ని రియాక్టివేట్ చేసుకోవాలి అంటే వీఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ టు ప్రెస్ ద బటన్. ఇన్యాక్టివేట్, యాక్టివేట్ రెండు కూడా ఏదో ఒకటే ఉంటుంది ఆప్షన్. సో యాక్టివ్ లో ఉంటే ఇన్యాక్టివ్ సింబల్ కనిపిస్తుంది, ఇన్యాక్టివ్ లో ఉంటే యాక్టివేట్ సింబల్ కనిపిస్తుంది. జస్ట్ రిమెంబర్ ఇట్. నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్, ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ ని నేను ఇన్యాక్టివ్ చేసుకుంటా వెళ్తా. ఫస్ట్ వన్ ని స్టాండర్డ్ స్టేటస్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని ఇన్యాక్టివేట్ చేశాను. ఓకే, వన్ స్టాండర్డ్. అండ్ సెకండ్ వన్ మాన్యువల్ గా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని ఇన్యాక్టివేట్ చేశాను. క్లోజ్ దిస్ వన్. అగైన్ చేంజ్డ్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని ఇన్యాక్టివేట్ చేశాను. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ మెయింటైన్ ఉన్నదాన్ని ఒకదాన్ని ఇన్యాక్టివేట్ చేశారు. దిస్ ఈస్ ద సినారియో ఐ హ్యావ్ డన్. సో స్టాండర్డ్, మాన్యువల్, మెయింటైన్. సో ఇది కూడా చేసేద్దాం. చేంజ్డ్. మనకి 4 స్టేటసెస్ తెలుసు, 4 స్టేటస్ ని ఇన్యాక్టివేట్ చేశాను హియర్. సో ఆఫ్టర్ ఇన్యాక్టివేటింగ్ దీస్ 4 statuses, I am going for the delete inactive objects. Just hit this button. Here you are going to get a very important notification, that is only modified and manual authorizations are deleted. Authorizations with standard and maintained are kept. So meaning ఏంటి, modified authorizations and manual operations authorizations మాత్రమే delete అవుతాయి. So what are they? So this is the manual one. Modified అంటే nothing but changed is also called as modified. So ఇక్కడే స్పెసిఫై చేస్తాను, changed or modified. So only modified and the manual one will be deleted. So standard కానీ maintained కానీ delete అవ్వవు. So just going to delete this button and see carefully. సో స్టాండర్డ్వి, మెయింటైన్వి అలానే ఉండిపోయినాయి, మిగిలినవి అన్ని డిలీట్ అయిపోయినాయి.
So this is the scenario. And you may ask, so నాకు స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అవసరం లేకపోతే వాట్ కెన్ ఐ డూ ఇస్, ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ డీయాక్టివేట్ దమ్, దట్స్ ఇట్. డిలీట్ చేయలేం కానీ డీయాక్టివేట్ చేసి వదిలేయచ్చు. దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ డిలీట్ ద authorization objects. So second scenario is the status of the object should be ఏమని ఉండాలి, మాన్యువల్ ఆర్ మెయింటైన్. మెయింటైన్ సరిగ్గా తీసుకోండి. మోడిఫైడ్ ఆర్ చేంజ్డ్. చెప్పాను, మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్ మోడిఫైడ్ కి మెయింటైన్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సో మోడిఫైడ్ అంటే కస్టమ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ని మీరు చేంజ్ చేస్తే, మెయింటైన్ అంటే ఎంటీ ఫీల్డ్స్ ని వాల్యూస్ తో ఫిల్ చేస్తే. ఐదర్ మాన్యువల్ ఆర్ చేంజ్డ్ ఉండాలి స్టేటస్ వచ్చి. ఈ రెండు మాత్రమే మనం డిలీట్ చేయగలం ఆబ్జెక్ట్స్. సో దిస్ ఈస్ ద సినారియో. సో ఇదే సినారియో బేస్డ్ లో అడగాలంటే ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, కెన్ ఐ డిలీట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ఏ రోల్ అనేది చాలా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇదే క్వశ్చన్ ని ఇఫ్ దే వాంట్ టు ఆస్క్ ఇన్ ద సినారియో బేస్, ఫర్ సపోజ్ సంథింగ్ ఒక రోల్ నేమ్ ఇచ్చేస్తారు ముందు సగం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి, జెడ్ అండర్ స్కోర్ సెక్యూరిటీ single role 01. This is a role, and in this role we are having an object called s underscore user underscore agr. So we no longer require this object in this role. Can I delete the role? What is your suggestion? సో సేమ్ క్వశ్చన్ ని ఒక రోల్ నేమ్ ఇచ్చి ఒక ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ చెప్పి సినారియో లాగా అడుగుతారు. సో యూ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దమ్. సో దిస్ ఆబ్జెక్ట్ కెన్ బి డిలీటెడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్ టూ కండిషన్స్. Condition number one is it should be in inactive state. Second condition must be the status of that particular object should be either in manual or changed. That's it. Very simple answer. You should be able to answer them. సో ఇంత పర్టికులర్గా ఇంత డీటెయిల్గా మీరు ఎప్పుడు చెప్పగలరు అంటే మీకు ఇన్ డీటెయిల్గా ఇదంతా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. 1 to అట్లీస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయే లోపల ఆథరైజేషన్ ట్యాబ్ అట్లీస్ట్ 10 to 20 ఆథరైజ్ టైమ్స్ అయినా మీరు కస్టమైజేషన్స్ చేయాలి అన్నీ కూడా. ఓకే, సో I think the topics for today are sufficient, and note a point that tomorrow will be the last session for authorization. మళ్ళీ ఆథరైజేషన్ ట్యాబ్ అంటే వచ్చినా సరే ఇంత ఇన్ డీటెయిల్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయము. సో టుమారోస్ టాపిక్స్ విల్ బి అబౌట్ ఆథరైజేషన్స్ లోనే వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ మోర్ టాపిక్స్ టు డిస్కస్, దట్ ఈస్ ఆర్క్ ఫీల్డ్స్. Okay, org fields followed by the expert mode for profile generation. Okay, సో ఈ రెండు కూడా అంత పెద్ద టాపిక్స్ ఏమీ కాదు, చిన్న చిన్న టాపిక్స్. ఇఫ్ టైమ్ పర్మిట్స్ వీ విల్ బి గోయింగ్ విత్ ఎ టాపిక్ కాల్డ్ యూజర్ బఫర్ ఆల్సో. సో దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ ఫర్ టుమారోస్ సెషన్. సో everyone wants to do revision in the authorization sessions, last two classes and this one authorization రేపుతో కంప్లీట్ అవుతుంది. మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ authorization concept. Very very important topic. Okay, so if you are having any doubts, you can ask me, or else I will be ending the session. Anyone? Right, then we will be meeting